ஆமா 2 பேர் வாங்க, அவங்க குடும்பத்தார் வாங்க. அப்படியே எல்லாரும் வந்து முன்னாடி வாங்க. பிரதர் மானசாமி பிரதர் மூத்த சகோதரர் வாத்துக்கு முன்னாடி. தேவனோட நாமம் மகிமைப்படுத்தும். ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியத்துக்கு நாம் போறோம். We are commending him to the Lord and to all of you people. So may this brother, the child of God, be blessed, and we are going to do the commendation right now for the glory of God. Let us. Gracious and loving Heavenly Father, glorious God, we thank and praise Thee for Thou hast enabled this dear child of Thine to come to forward to Thy work wholeheartedly. May Thou fully satisfy him in his ups, downs, in his normal times. We pray and we bless him, O Lord, so that he will do many other things greatly in Thy sight to the work of the Holy Spirit, that he would be a testimony to Thee and to others in every way, in every walk, that the church and everyone who are there outside the church would see the wonderful work of Thine through this dear brother of us. And now we commend him to Thee, that Thou would do much more in the days to come, that he would be a testify for Thee and many, many things, Lord, so that in every way from the word of God he would expound much for him and others and the church, and in the days to come he would be a real testimony for Thee and Thee alone. We praise Thee, we honor Thee, we thank Thee for him, for having completed his purpose till now. But now on this special occasion, as he is taking the responsibilities more importantly, Lord, we pray and we bless him unto Thee, that he would continue to run the race even better, and for Thee and Thee alone. Lord, we praise Thee, we honor Thee, we thank and praise Thee for that Thou would do all the things wonderful to him in the days to come. We know that Thou art the one who are going to do it. We praise Thee and we honor Thee. The way Thou art going to bless him, we give all honor and glory to Thee and Thee alone. We thank and praise Thee for all these. We offer this in the most blessed, holy, righteous, almighty name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Amen. சகோதரன் ஆனந்தன் அவர்கள் இப்பொழுது ஜெபம் பண்ணுவாங்க. கிருபையாக நேசிக்கிற எங்கள் பரிசுத்தமுள்ள பரலோகத்தின் பிதாவே, இந்த மகிழ்ச்சியான நல்ல வேலைக்காய் நாங்கள் நன்றியோடு கூட போய் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம், போற்றி வாழ்த்துகிறோம். அப்பா, இந்த வேலையை நீர் முன்குறித்ததற்காய் நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கர்த்தாவே, இந்த வேலையிலே கர்த்தாவே நாங்கள் சமூகத்தில் வந்து நீர் தெரிந்து கொண்ட அருமையான நம்முடைய பிள்ளையை ஊழியத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்க முடியாத தேவனை நீர் உதவி செய்கிறதற்காக நாம் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே, அருமையான சகோதரன் ஆந்தனி பீட்டருக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். அவர் தான் மட்டும் தன்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய என்று சொல்லாமல் தன்னுடைய பிள்ளையையும் ஊழியத்திற்கு ஒப்புக் கொடுத்து ஆண்டவரே அநேக ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க முடியாய், அநேகரை கிறிஸ்துவுக்குள் கொண்டு வர முடியாய், அநேகருக்கு ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள பிள்ளையாய் தன்னுடைய மகனை இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த வாஞ்சை நீர் அவர் கொடுத்ததற்காய் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம். இந்த வேலையிலே கொடுக்கத்தாவே அவர்கள் குடும்பமாய் தன்னுடைய மகனை ஆண்டவரை உமக்கென்று ஒப்புக் கொடுத்திருப்பதற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே, நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வாலிப வயதில் இருக்கக்கூடிய அருமையான மகனை நம்முடைய களத்திலே கொண்டு வருகிறோம். அவரை நீர் பலப்படுத்துவீராக, உற்சாகப்படுத்துவீராக கர்த்தாவே. உமக்கென்று உழைக்க முடியாத நீர் உதவி செய்வீராக கர்த்தாவே. அநேகருக்கு பிரயோஜனமான ஒரு பிள்ளையாய், அநேகரை கிறிஸ்துவுக்கு ஆதாயம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிள்ளையாய் இருக்க முடியாத நீர் உதவி